Good morning, children. Namaste, parents. I hope all of you are safe and fine. పిల్లలు మనం లాస్ట్ 1 week నుంచి వీఆర్ సీయింగ్ ఇన్ టీవీ దట్ దేర్ విల్ బి అ లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కూడా చేంజెస్ వస్తున్నాయి. రీసెంట్లీ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020 was announced on 29th July 2020. So, who formed this national education policy? A scientist called as Kasturi Rangarajan, Dr. K. Kasturi Rangarajan. He has, after doing lot of study to give a quality education, he has formed a new national education policy. He has submitted to central government. So our Prime Minister Narendra Modi garu has viewed the national education policy and he has approved the national education policy and it was announced on 29th July 2020. Now let us see what are the changes in this national education policy. First, previously we had పిల్లలు మనకి ఇంతకుముందు 10+2 ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉండేది. అంటే 10th class వరకు స్కూల్, దెన్ ఇంటర్మీడియట్ ఉండేది. బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ చేంజ్ టు 5+3+3+4. అంటే ఫస్ట్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది 3 yearsలో స్టార్ట్ అవుతుంది. 3 to 8 is one stage. 8 years to 11 years, second stage. 11 years to 14, third stage. And 14 years to 18 years, that is fourth stage. And mainly first 2 levels మనం చెప్పే మదర్ టంగ్లోనే చెప్పాలి. దట్ ఈస్ అ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ మదర్ టంగ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఈవెన్ టుడే ఇన్ ద మిడిల్ ఐఎమ్ యూజింగ్ తెలుగు ఆల్సో. అంటే ఇప్పుడు పిల్లలకి బాగా అర్థం అవడానికి అప్ టు 5th class వరకు మదర్ టంగ్లోనే బోధన చేయాలి. ఆ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ మన ప్లేస్లో ఏ లాంగ్వేజ్ ఉందో ఆ లాంగ్వేజ్లో. అండర్స్టూడ్ చిల్డ్రన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకే చిల్డ్రన్, నౌ లెట్ us see the levels. Now first stage, this is called as foundation stage. ఈ స్టేజ్ని ఏమంటారంటే ఫౌండేషనల్ స్టేజ్ అంటారు ఈ కోర్స్. అంటే టోటల్ 5 years నాన్న. ఇది ఏజెస్ 3 years నుంచి 8 years వరకు. అంటే దీంట్లో ఏమేమి కవర్ అవుతాయి చిల్డ్రన్? ఇట్ కవర్స్ అంగన్వాడీ స్కూల్స్, ప్లే స్కూల్స్, ప్రీ స్కూల్స్ and grade 1 and 2. So that means foundational stage covers our nursery, LKG, UKG, class 1 and class 2, or you can say grade 1 and grade 2. Here mostly now importance is given to playway method. అంటే ఎక్కువగా యాక్టివిటీస్ ఉండాలి. ప్లేవే ప్రతిదీ మనం ఆల్ఫాబెట్స్ చెప్పినా నెంబర్స్ చెప్పినా త్రూ యాక్టివిటీస్ అంటే చిల్డ్రన్కి ఆ కాన్సెప్ట్ పర్ఫెక్ట్గా రావాలి. అండ్ మోర్ ఫోకస్ ఆన్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ అనమాట. ఇంకా లెస్ బ్యాగ్, లెస్ బుక్స్. ఓకే, సో యు ఆర్ హ్యాపీ నౌ రైట్ ఫర్ యువర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అండ్ ఆల్ యంగర్ చిల్డ్రన్. సో ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇస్ fundamental stage. Now let us see on a second stage. So second stage is called as preparatory stage. It is called as preparatory stage. It consists of 3 classes, that is class 3, 4, 5. So preparatory stage covers 3 classes, class 3, class 4, class 5, and age group of 8 to 11. So here whether it is numerical skills or whether it is alphabet skills, they are also లైక్ యాక్టివిటీ బేస్డ్. అంటే ఇవన్నీ కూడా యాక్టివిటీస్ ద్వారా నేర్పించాలి. ఇంటరాక్టివ్ క్లాస్ రూమ్ లెర్నింగ్ అంటే క్లాస్లో పిల్లలు యాక్టివ్గా ఇంటరాక్టివ్గా ఉండాలి. అండ్ హియర్ మెయిన్లీ మదర్ టంగ్ అంటే ఫస్ట్ 2 levels
they should be taught only in a mother tongue or local language, and two other languages also can be taught. Okay, children, now is it clear? First stage and second stage. Now let us see the third stage. The third stage is called as middle school stage, or it is also called as middle stage. It also covers three classes: class 6, 7 and 8. So the third stage covers three classes, nanas: 6, 7, 8, and it is called as middle school. It is called as middle school. Here math, science, arts and social studies are taught, and humanities also taught, and this covers the age group of 11 to 14. It covers the 11 to 14, and in this a lot of changes are coming from this level, that is class 6 onwards. They are giving importance to develop some activity to the children. Either they are asking you to learn arts or some vocational training like a computer coding or some app development. So from the 6th class onwards, some activity should be developed by the children, like a vocational courses, handicrafts and arts, like that. Okay, children, so you have to develop. If ఇప్పుడు ఎవరైనా వీలున్న వాళ్ళు మీరు కోడింగ్ నేర్చుకుంటే యూ కెన్ లెర్న్ ద కోడింగ్ ఆర్ యాప్ డెవలప్మెంట్. ఇంట్లో ఏమైనా బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ ఉంటే స్టార్ట్ లెర్నింగ్ సమ్ యాక్టివిటీ. ఓకే, సో డెవలప్ any one skill or learn any one skill along with the subjects. Okay, children, so from the 6th class onwards, from the middle school onwards, you have to develop one skill, right? Now let us see the last fourth stage in our school education, that is secondary school. Here we have abundance choice, plethora of choices, like you can do from your curriculum, from your subjects, like either you can pick any of your subjects of your choice, like you can develop web designing, app development, or music, or games, or cricket, like that. So various skills you can develop in this, right, children? And like emphasis is given on critical thinking and flexibility of lot of flexibility in learning. And there is one more thing, 10 days without a bag. So they have formulated 10 days with, that means that 10 days you have to do a internship. That means like any activity you learn, whether it is electricity work or whether it is IT, either you can also opt for IT or you can also opt for fashion designing, like or this latest any craft or anything like singing. So according to your interest you can learn, and you have to do the internship in that course. Hope everyone understood the national education policy changes in our schools. Now let us wholeheartedly get these changes in our education system. Okay, children, happy now? So by these changes, like by the time you come out of the school, you must develop one skill, one art according to your interest. Some children, they have lot of interest in developing games, like you play games lot, right? So like that, by the time you complete the schooling education, you can come out with some activity. Let us see, we all together, we our staff and cooperation with the parents and cooperation with the students, let us see this get a good changes in our education system.
Thank you, parents. Thank you, students.